Kita mau masak hari ini. Masak apa? Ayo kita ngikutin. Ini adalah spaghetti, cooking cream, daging sapi, bawang boyko, lada putih. Minyaknya sudah panas. Aku mau taburin sedikit dulu ke bumbu penyedap. Dimulai dari masak and cooking time. Onion dulu dimasak dulu sebentar-bentar sampai harum dan tidak kegosongan. Nah, mau waktu kita udah masukin daging sapi, potong dari aku di ini. Aku nggak ngerti cara sebenarnya cara tinggal di sini aja. Tinggal diginin aja, drinking jus lemon biar ada rasanya seger pagi ini. Wow, hai fettuccine. Okay. Wow, good job. Nanti belakangan kita masukin cooking cream. Jadi apinya aku kecilin dulu. Yummy. Aku goyangin deh sedikit. Nah, itu kita masukin cooking cream. Karena porsinya ada 4 atau ada 5 atau 6 saja. Kita nanti seperti maskapai cheese. Excited. Fettuccine, creamy fettuccine 4. Tell me. Habis itu masukin ini deh. Tadinya mikir ini dikit, tinggal masukin air aja yang tadi aku tulis. Pas kan pasnya masih agak keras dikit, jadi aku tulis sebentar. Habis itu dikasih sini. Gak ada roti ya. Krim itu cuma salah. Itu cuma salah. Suka orang pagi dulu.
punya mobil di kantor ada kan parkir langganan. Enggak, ini semua yang bawa mobil tuh parkir di mall sebelah itu paling mahal. Delapan ribu gitu, masih termasuk biasa. Baby, I loved you dangerously. You took me down, 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 and kissed my lips with goodbye. I see it now, 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 now. It was a matter of time. You know, I know. There's only one place this can lead, but you are the fire, I'm gasoline. I love you, I love you, I love you, I loved you dangerously. Ooh, more than the air that I breathe. Oh, now knew we were close at the speed that we were going. Didn't care if the explosion ruined me. Oh, oh, baby, I loved you dangerously. Ooh, I love you dangerously. Ooh, I loved you dangerously. Sekarang udah sampai di IKEA, dan ini ya suasananya sama aja sih kayak di Indonesia. Ya, now we are going into something. Ini makan lagi kita. Ini baru lagi makanannya roasted chicken, soup yang dimakan sama papa. Croissant bread, yum yum. I like it very bad this. Yay. Sekarang kita lagi di tempat perabotan masakan. In the cooking, in the lovers. Karena saya suka masak selama tinggal di KL 2 tahun lebih lah. Di gelas biasa ini pakai di rumah. Terus saya suka banget. I like it for in the cooking. Dan ini murah banget rasanya. Perabotan semua IKEA, sama aja sih IKEA Indonesia sama Malaysia. Wow. Ini gelas, tapi biasa suka minum di restoran sih, wine, red wine and white wine. Ya, good job. And ice cream glass. Yeay, bagus banget. Ya Allah, saya suka banget lagi. Aku tuh sampai suka datangin kunjungan perabotan dari Swedia. Yes. Hordeng lovers. Oh my god, I like it for in the design. It's good, no. Wow. Or in the my view home. Kurang apa coba di IKEA. Jadi tuh, aduh, tiap ke IKEA tuh ini lucu banget, luar biasa. Buat apa ini? Karena biasa kan aku suka beli di sini, ya gitu deh. Ya lumayan lah kalau perabotan, terus bantal-bantal dari selimut dan lain-lainnya. Wow, lumayan. Jadi tuh lagi dapat diskon Merdeka, promosi Merdeka 10%. Wow.
Karena itu aku suka banget sama belanja di sini, ada diskonnya, gantungan, ya sama aja, persis kayak di Indonesia. Ya kan? Ya. They like it for Indonesia. And 22. So cute. She's so cute kan? Wow. Warna flower. Kita lewatin tempat bunga-bunga. And then go down. Ini luas banget sama kayak di Indonesia banget. Persis sih, karena produknya produk luar negeri. Terus lucu deh. Harganya mulai sama seperti di Indonesia. Di Indonesia tuh harganya ya lagi promo aja. Abis itu ya ini udah banyak banget. Ini pada lagi promo. Ini tulisannya made in Indobas RM 39.9. Oh my god, ini lagi diskon. Promo now. I like it with. Wow, super simple. Karena waktu pindah rumah tuh kita nggak dekor juga, beli bahan buat itunya, furniturnya missing. And now we are kind of visit again. Mampir beli es krim. Ya kadang es krim di KL gimana gitu rasanya, sama aja sih kayak di Indonesia. Kecil. Ponakanku sampai suka makan ginian tiap weekend. Dan alhasil aku beli lagi ini ronde kedua makan es krim. Nah itu lagi ngantri beli es krim. Ada banyak makanan sih yang baru-baru, ada yang lama juga. Nah ini dia es krimnya, udah di tangan aku. Ini enak banget, soalnya pemandangan di KL. Good job.
go for in the shopping and grocery again. Let's go. Mampir makan lagi. Aduh, enggak sih, kita minum aja. Habis itu istirahat bentar, kita pulang. Waktunya kita pulang lagi. Nanti kita pergi lagi malam. Acara spesial. I am me. 난다고 기분 난다고. I am me. 분위기 깨지 마세요 when I'm feeling myself. I am me. 뜨뜨릇 콧소리. I am me. 미친 놈소리 들을 거야. 뜨거울 테니 선크림 미리 발라. Don't like me. I don't give a fuck about it, baby. 랄라 랄라. Don't like me. I don't give a fuck about it, baby. 랄라 랄라. 누가 언제 날 봤다고 어디서 감히 무엇을 내 가격을 어떻게 왜 매기는지 육하 원칙 따라 설명해 줄 사람 hands up. 그럴 줄 알았어 저 원래 일이 생겨 먹었네요. 당신은 객관적 이러지만 사실 주관적 저렴한 시도 Not wrong, just different. 해가 밖에도 달라지는 건 없네. Not wrong, just different. 이것은 유전자라고 I don't change. 난 날 때 나다워. 그게 제일 최고 아름다워. 내가 날 살지 않아. 대체 누가 날 대체하지 누가 I love myself. I am me. 난 난다고 기분 난다고. I am me. 분위기 깨지 마세요 when I'm feeling myself. I am me. Udah sampai. Sekarang kita istirahat. And we are for in the cooking. Again, bring some noodles. Egg nuggets. Oh my god. It's probably my favorite food because simple and delicious. Sekarang kita pemandangan di Kuala Lumpur. This is my neighbor. Oh, look and see, swimming pool. Tapi ada swimming pool juga di lantai 7 sama barbecue-nya. Wow, amazing. Tapi jalanannya ya cukup sepi sekarang. Ya sekarang sih emang kayak daerah desa. Kita lanjut, sekarang kita pergi lagi dan see you again. Bye bye.